Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Orofo me de enchia free na rade Yesu Kristo ho. Ema obi bia otie mi samre. Na me bompa ye ma o se. Ewe ye bre, ibe ye nipa. Nyame honhom ahye yema. Ibe ye nipa, nyame tumi ewo yenso. Na ye wo osuru nyansa. Na ye be hu emre a ye wo mu. Na yebe hu nyansa ho nyame mu. Amen. Nti ena ye July 5th erade asem ba me ho ena me ni wuchi na obiebie niema bi so kire me enye ade foforo nti e bia de me kan e bia enye ade foforo ma but e bia na won fa ni serious ha ifi na ekro no se ye ni beda ye ho ye ni beba ye ho so na ya ye serious odofo se wo ho na wo be so daye na obi ma waduane edi ye fidi ukra wo ho ba sudaye na obi ni wo da obi a unim no boy bi ane na jai okunu bi ane na jai oyiri bi ane na jai no ne wo da sa wo ye ba sa wo ye bema emfa no agudie emani nya wo se o de da ye funi na wa brushing off ukun kra o ya okra boni akra bebre na satan ede won agu hu mafiase e wo saa kwan so obonifo no apossess wo mu ahye won krama hye won so ware ni wona wowo e wo hu nti obi ti aware ase so many years ontimi obi wa na e be ma no na obonifo na ware no tino na dwubia ye twe ne sperms no e dey make babies e was spiritual e mane nya osa growdie e mane nya osa na system o kind the book of Mark chapter 1 to 20 na obarima bi wo ho a ote abudan mu nipa ntimi mfa ho odwa ne hu naked orofo wo a obesu da na ye ne wo da ne ye no de bia wade ye nyina ye nyaman ne manko a wo dressing mu nyina ye nyaman sem yo ba ube nantin ube dressing upia wadwina ye obsessed why you obsessed with yourself me hu efe me wonofo me woto e wo se me show de nyame di amame na why you know for half egu atale nim na washe jeans e de achichire woto unse to ne doso so di ashe jeans mu pampe chichire bo ene ne ma wani ji e ye se wa ne wa waye nyansafo wa wani so te nipa ya ni ti bebria ya hwiase nko a ene de ba onu adofo so wani ti bebria ahwiase ne de ba kai Proverbs 25 na o se okwase akura hu wonfaso e wani da so esin obi a oye ni tifo e wo no anani so e wo mebusem kona kokan wa yo se wani atia ma dampa wani nkaka no onu ya bibi yo ya Yesu ba obatina sa anitie na enye anitie bia na Awurade mu no eye nkwasasem ne aginisem no na wakopie hell na wakase Awurade mi hu yankwa Awurade jimi Awurade ma me another chance wo hell ho no another chance bia ni wo eye final eye permanent enti no se niema ya bobo su ye bi hawa dwane je okra nkwa e wo se u bata eyiye konchire mu adedie ye na fei uma wo mpaye ye wano pawia ne anajo Awurade jimi wonkokro jimi Romans 8:11 no se na hu manya ni Kristo free ewufom no se ekweke mu mota eyina ekwek ba mu so a ebowura mu a ebe kwekin mu ebe hyemudi ebe hyemo ma menim se de twi ni kan it will quicken your mortal beings ti wawu mpo a wo be sori se hu krokro na Yesu Kristo na ma ye for die da no se eda sori eye adwuma na wabra waso ase ama honhom na obachu afisa amre yonim ubeda ubasori na ohun yo ba ase de wa have sex no wa release obe man so wa ejaculate
Oba so na wo sekuta oba man na wo twetwe. Ni nyina nya no ma wate papa. Obi wo wa within a day no so wan so ne be mamu antwetwe a. Ari se ne bibia yira no ne ho be hinya ne ho atete no. Ni nyina ye eye hunhuma ware wo hunhum. Ene ma wo di sa adwuma no. Satan unya wo spam no e dia awaki etia wo. Dia ye ne ma boni a possessive wo, a suppressive, a oppressive. De bia na wuti den wuti adwamam de bia na wo bobrafo de bia na wo ye de enye de bia na obonifo ne de mreyo agu so na wo ye eniema wa wu se wo pesa wo de wo so enye yi wa wo pesa wo de wo so enye yi enye wa ho odi na de beyo na emom se wo hwehwe nyame a sa wo hwe won kokuru ni tumi ni na machine enu na betimi aboa mu watimi edi Satan so na waji wa fi honhoma ware na wo mu no enye brabaji oil asemu won kokuru onti oil biam onti nsuo mu onti so bolu mu onti sa niema na adifo atrofo no ni asofo a mfia hye won man edi mamu no onti mu ati ti hwehwe won kokuru papa no o carton so still na ware o kokoro bo was no still ma ware na da so wo ho ti wo buttons no kura ni na wo ceiling ni so na bebo wa pampem odofo wo tie video ise boa wa ni obi nche enye selfish e bia na onua bia be ka cho da yesu a o so na obi ni da ebi ni mu so da na mmoa na ni wo mu da e wo so da na mmoa ni wo da dwane je wo kra nkwa. You need deliverance, minia. Me kan unyame mu nokre. Unya mpa ebo a anu ehye de anu edin. Je wo ho. Obi wa sorry ya na no sie aduanim. Bedi disa gluttony spirit ati ni mu susa aka ho. Nti obonefo no oma wuntimi ni wo ho nam ne so. Na wadi mreye so. Sorry ya ham. Fufu anu wanu sim, banku anu wanu sim. Apesi anu wanu sim di bahat di rough ya say wuti Europe wuti US wuti Canada wherever it is wuti iti be ye bia ntimi nyo omo ye na wuni omo ye wutu tina wanu de bia wanu si aduanim erade Yesu Kristo ni asuafo ne nam no omo di onipa no otwa ebre no asuafo na ntimi amompaye entutu anwo sa anwo no na Yesu Kristo ba ya owura no sere no se onkrofo na ntimi anye erade boa me enti Yesu tutu umani ni free sa abrante wani mu na na suafo no busa ne se owura kire ye edi enti na ye ntimi anye dai ye ntimi entutu umani o se eniema bi titi sei no edi se akonche emuadadie ne mpaebo onu ya usori o beda ni e fidio anajo ye ma honhom aduane di na se unam party asina de bia udidi emre yonko a na udem e bia da ya mi kan e bia na usu once in 2 months bi 3 months bi anytime obesu da iso obi ni uda obi romance ni na e de honhom mre ye na brew na toato asusu dia ene na o ma ware ankasa unya deliverance unya ogie anu odin nye brana mfa oyungu apampa ni bio ogie wo se wo partner wo ankasa obetuma your self deliverance who subjected this body to a year fasting na wo bompa wo kokro jeme wo kokro tumi tutu de atimi mu biara enye emma honhum bi kwan mo ne mbeda wa ware me tutu free me mu na nyame obejew o se yen hwehwe na ebehu eye continuous enya wo hwehwe ni 6 months na na wahu wo hwehwe ni 1 year na wunya results bia no na watu wadu na wape baby afa debi wo ba hwehwa ko sise onsa beka ogie odofo wo be ma onsa so erade Yesu se ye mekra ne majin kombine ne benante enu nkyere se spiritual marriage na so etwo entino se ye fo so ni anpopo nye ye kra nkwaje ho adwuma. You have to go to series, get yourself delivered. What you say? The help ya. Usa na ju tu fa tu ni na wiem
ina e honhom spiritual possessive aware na me babobo eniema edisa niema no bi etimi ba me kasa from experience me kasa from revelation experience a kire se me matena so fufie me papa being a pastor ni nua ba ko oye sofo papa nwa oye odifo a tem mo papa organize programs na waba difo safo oba na oni me papa mo abaye program ma ahofefo ma uhu na atim se we di obosi pa na your friend say bi asojefo ma mo so mutimi ka bebre na o maba oka ojenyame tini sa onfa ni sa ka mo oka ojenyame na maye gu fom na honhom manifest fa wo mu o ma sem ni se a ai ma ware no honhom ne kasa ma ware no ware ni firi hia obi wa honhom ni bi wa okasa osia na onam ena tare ehye no ya ye nwa tare nti na ya mefe na ne ho ya mefe mi hu ne pa echi sister usori o se jeans na wa sha tare ya eyi usisi echi gu ho eya o se usisi echi efe ebia wa ya tattoo bi ato wa yi wa basa ho ayi wu nsa ho ayi wa wam ayi no for half egu ho wa yi wa fru so udi na mabonten ahonhom wo wiase da wo hwehwe nipadua bi atnem ahonhom o hwehwe nipadua bi ayede atnem enti wo yi usisi echi ede wo toma ekere nipa nyansa duru nyame no enkwase asem wati jai se wo mo wani ati wa wani so no because enkwase asem na wo ye no ujimi hu ama Satan obefa no mo obefa wakoa akosi se wo kra bekwa kopie hell onuam wani ntimi de awrade hu mo brosrew sister ayeyie ebredusi e ma yani ti wo nyame mu wati ebredusi e ma yani ti ewo awrade Yesu mu na ye bie ye mu na oboa ye na oji ye free ya ye ni so nyansa na ya ye no demons ni bi kasafa mai bi mu osi wonam emi na odi egu ni tiso no ayaya dia enu nti na ya possess no enu nti na ya ware no nti obeti na demon bi kasafa obi mu ejimini bose nipa no wa rasta bi wa nkitinkiti bi wa kese mesha kese nkiti ebi nso nkitinkiti na egu ni tiso mesa enu nti na Bible no kasa mama ngusiesie ni nya de we ni suo emesa wo ni chensi se ni nkapo hye ni sa niema no ne ma Christopher ma di chain to won nine ni gugu yensa bebre kraman chewa o chanso ya aboa na wo fra hu nipa ya chain ni se wo yo ba ma wo di chain tutu kom di tutu wonsa kraman chewa be se hu fam kraman spirit na edi wo so me kawo unokure ewo nyame mu say you say ne fashion aba when you ate in your own eyes o say the foolish person cry will hope sin wo na o say when you ate no ti wo bo life no when you ate wo bo life obema bo say na change than kom onua bema wo fellowship wo ba bia asofo young boys nya din change atoto yen kom say nkramanya dwaneje o krankwa all those things na enfri nyame wati Yesu ehi na tro say na Yesu di chain ato ne minim be mo to ne minim chain we yakramai papa sakrawadwen dia hobrase nyina asrew sakrawadwen no so ni na ben eniema bi wo wa ye nipa ye ho niema ene ye dia ye ni so nyansafo niema a Kristo ani nyi ho wo ye ni Kristo ani nyi ho be ma na bracelet da ne nsa ekino so ekadai nkraman ye to won chains nkraman mi Israel slaves nkwa ene boni wona sum de nsumade ne ade hihim boni wona sum upa ko read Exodus 23 ewo ho tino so wani atia uda wani nkata ye ni nyina ye jimisem onyame anim enu nti na bebre wuwu wo honhom no enu nti na munti nyame ho kokron ka no enu nti na wo tons kasa foforo na wo ka no edwie mpo entimi nku no ekoka sili na abebo wa esense obonefo no ni bibi wo ho
Jesus kai o se wiase sudifo na ba na ne hwi ni mi ho ma mema wiase sudifo no Satan ni possessions e wo ye ho ne fashion sense abedi ye ni ase ye hu nyansafo ye charismatic ye Pentecostal ye de ye ni ate ye ni abi Eve na ni tie ye no ene ne wo mahwe ase Eve na ni tie ye no kodi aduaba no ene ne ahwease ya nipa ye hwe ti ye wo se wani ate wo wa wani so a wo sofo de obo life o branti a wasi so share change dan kom it's unscriptural most of them they are possessed. Most of them a spirit of lust na edi omo so nti ubo se nche na ye ne man na de wa so no youngest akodeda dua na ba na be hu dua kro omo so omo youngest no omo de change ni etuto omo ko na ya hwe omo lifestyle omo yesie mu bompa na nyame mie wani honhom a last tiw sa papa na wutie no no sofo na no ye ofe na change de da ne minimu ne nsa no bompa ye fa no ho na be hu de nyame be yi a kiro se wadwi mu te wakoma mu te nyame do wo mu a obeyi a kiro honhom a edi won so nyamai honhom nkramai honhom mpreko honhom ena atiti wo mu ena pose edi wo mu ye adwuma ye bre nti anybody who goes under the sound of their voice no they possess you ti obi aka bibi a kiro wa wonti dwane je wo kra nko menua ma wo kra ho hia no ye bre menua ba unama uyi unofo ho yi wa wemu nkwa na wo ye kokko nkwa na otutu tuntuma efe oni ati won obema apochiachi ahunhum no mno be da na jude bia apossess wa kosi so omdo okra be ko hellfire ma okra hu hia ma wo nkwaje hu hia so ye Kristo ni ba dress se Kristo ni ba enye oyiyi hu yiyi nufo ni bipie no enye no na ma wo yes smart your foolishness in the sight of God. Osi bia hyema busu wakoma no no na woda na di. Se wo se akoma no na nyame hwa. Akoma no ye dwaman a wontale hye nyina ye nwaman mu. Uyiyi wa wa mu yiyi no fo ho, yiyi usira ho. Atare ni tra kotodua ye nwaman tare wate. Mama, me kan nyame mu nokore. Masofu bia nada. Nye sofu bia na ewu ma wo. Nyame nipa bia mewu ama Jesus ena ewu ma wo na Jesus na ebe okoko no. Osi me nyaa teme ni ya wote na wotie Erade de erebo okoko Erade erekasa kirawo de wakomam osi nia o waso no ontie nia honhom no erekasa kira asafo no ti wo nyame aso eni etie nyame dwan Erade dodododo osi ko ka kira won mempese obi biara be yira Yesu odoye o mama me kanya me mu do a nkan wie eno so ye de ho videos beba Yesu odoye papa nti awie bre obenye sin wo skin wo honam dua no ompese wo bayira da biara da wate ye mua waten ne yi wo ntentene ne ye yi wo ntentene ne sebe ya obetina nyame mu no kware mu honhom eno no kware because nyame o ye honhom nti nyama ho kokura ndia ye be ye de ye ya ne sufe ye be dane Jesus magician radimpewe na misaka radimpewe na misaka eteri bi adamo ni tumi na ti wie mu no omo no mo answer prayer no sebe ye be yo say nyame na answer nso na mfiri nyame wate kono boni adwuma oba on say dey be from one relationship to other uni be ma we koda 6 months na agu wanware was me nware I don't feel like marrying you na nu ya koda enti no wani ma ho so kakra. What Jenny ends to say no, there's something wrong. Ya show mask. Na mema ni yusu. Mama dano trouble chance obi edidi mu bi. Mama, wani mra ho so aye yie. Satan wa yusu kakra ye mu wani mra ho so. Ebredu se wo de wo yefunu to ya konkyere mu adedi. Obi wo so ma ya konkyere ma ye mu adedi a. Adwene ben na wo de ya konkyere no. Akoma ben e na wo de ya konkyere no. Na hwan so e na wo bo mpa ye ma. Because nipa bebra ye dwane to amude say ni kwato mani na a lot of false people. Shishe onipa unkokru papa pa na shanema na ene impact na agree in prayer na mama sise nyame di ogie ebebrew me se unkokru to minenti anointing oil mu enti holy water biemu enti nkutomu
nti ebule mu nsu nti ayi bia ye ma minom ayeyie ya maseta buye kwasi acha ayeyie ye ma ye nti kakra enwane nto Kristo Yesu moja ne nko a moja ne yemfa ngu botu bia mu moja no se wa benyame ewo nyame asemu a ubie wana u release Yesu moja na eye adwuma. It is according to the power and am to me eti wo mu no nkokru to me eye adwuma wo mu no ukase Yesu moja nka Satan mu a to me eti wo mu no nkokru ahode no ene bema de waka no ebe ye adwuma nko Jesu obolo bia anwom nka se Yesu moja ajimisem na dosu mama moni nti wo nyame mu wate sister moni bie ewo nyame mu Yesu do Jesus do ompese wo bayira wo na wo benya dankwa na emum wo benya dankwa. Demons ne manifested that time ana me papa nua no ye ministration na osi mi hunu na ne ho ya mefe ntale ye hye no nso no ye dia ti ya fa no ya war no ya 5 years ni ya 20 years ni obi wa right from teenage years ntale ya mama wo toma wo ma ne hye no nwama ntare enye decent into right from teenage years no na hohum na ware wo mo to no wonder kofa boyfriend ba fia enam se wankasa no no bi ha woni ntino wa bie udo to them ntino untimi nka na wo momu encourage won se won twempena no won fa sika mra won ko twi no fa sika mra mama nya me hu mobo wa wo encourage bone wo ma twempena wo ma mema kofa ma ba fie se o de ba fie yesin so be kwa ina abontin nya me hu mobo o permit se wo ma emfa won pena no mra fie meda fie na mi ohun mobo na ka wachi watna se unu wona bompa ye de mu adin ko sise wo besakra ko sise wo besakra wo be ya de bia na ju ina wo mutri sumpa ye bo Lamentation 2:19 o se sorry anaju de sum na bompa ye tienti mu so frɛ rade o motofo anti wo nkwala anti akola no wadi 18 wadi 19 ti waso na adwubo uti America uti Europe waja oba ne paman and or the boyfriends ne girlfriends one do girlfriends no boyfriends ba be da wo fie wani tua wo ye dickness wo ye elder wo ye sofo wo hwe Jesus bebu sawati ebrebi eba nie ye bia de ye witness de ye di wadanse krumu bia no ye bebu ahu aten u kan second John no 7 to 10 wona the last part of 10 no asise wo bie wo do to ho se wona wonim di na won ma antichrist won bone won ma hye oma no wo ba wo fia you are a partner wonu won na atwi nkonu akro ti nyame hu se wonu mu nyina mu ye pe yo ya abortion yo ye abortion do ma sika so onya abortion do encourage ni panso onko ya abortion mu nyina mu ya wudifuo tom mama daddy wa we encourage u baba ni se onko hu mema abra unim se ebre nso se wo ware na mi bebu sa wati sakra wadwene panyame twa wo ho na won kokru hu mobo Jesus hu mobo fa boni nche so ye no kwafo ni otini ni se ye kan ye boni kire na de be cheye na fe obagi ye fidi entini nyina mu ma wo kra nkwaje hu hia ba bia wo kra no be spend eternity ba hu hia o sin da kakra enjoyment kakra obenya wa asase so de wonam due ebeti wa asase so dina erade hu mobrom srew ma yen dress it decently mema enye ya de ni kwan so unam obema bia de bia ohwehwe oba ne na da enye normal ya bema na de bia utu obi ne na da oba ne na da enye normal de bia na da me kan unyame mu nokore. You are being possessed. You need deliverance. You must seek deliverance. You must deliver yourself. So we are country. We do yam to yam wadedie. Go into the next day. Subject body. One kasafasha wo mase. One person kokro Jimmy. Me mre yoni. Me a sexual pervert. Ti Jimmy. Sa demonic entities na mo nam na possess nipa no. Omo ye sexually immoral. Ya mi bie wani ene wako omo kingdom wa. Ka be how they are sexually misbehaving there. Na omo nim say atemu ba ko pene da wo twen ho. Nti ndo omo ye bi inform ho. But omo pese omo corrupt nipa nso.
na ye hyenya me abufuo ti no obebowura wa odi mreyo ne brewa de bia woni mema na wo hunto de bia oni ma na wo hunto ama nya kwawo bibi wase tumi na waware wo se oji hu frim wo se oji hu frim another way so a omutimi possess no obi wa hu ni manifest fa ni mu a wo se ni maame ne ton ni maame ni papa ne ton ni maame ni so wa ne ton ni maame ni nua ne ton ni maame aya wo ye Kristo ni e wo se wo background na wo frim no che wo maame tena ase so o te ase abusa no mama unya hu Kristo na die na wo ye na akobo somso why now do hu koma no why now di yeti question because about time be out of ignorance at ton omumma mpo a omunya nwo mo no omunya nwo mo ama Satan say nana isakawa nana busumburu nana die ben say me wo me ba no ya odi aware no ebi o kan ne sa keke na so Satan die obeka bia no he holds you by your word. He's the accuser of the brethren. Ototo ya no wonyame anim. Saa na okogina nyankopon anim etoto Job no e wonanim. Enya wo riade na wahira no, nyo na yesi. Intino many people are suffering from spiritual marriage because omawofuo bi, omo caregivers bi, omo nuanum bi, omo wofanum bi, nananum bi aton won ansempo ne ye wo. Aton wa ma Satan dada. Ti wo ye wo nge na honhom ne be ware wo. Why? Because we bushia ne de bonsam ka. Uba Kristo mu a say when na ya nkyerɛkyerɛ wa me kan nyame mu kyerɛ nyame na say me kan kyerɛ Jesus say me kan kyerɛ say unya no unya deliverance o say ubie wa no ka de wo be bie wa no aka bia Jesus de ye adwuma awrade jimi me da honhom bi ne me da honhom bi hya me so ntumi nte wo ne oye nyame ba me say me papa ni Mr. A na de bia me ntimi ni Mr. A ni nkita hu me hu Mr. A no a oye bastard and now you're legitimate child of God. Wa wonti Kristo nka, wonti won konkron ni, wonti nyame ayi bia, nso de bia so kwa asore. Wo ye Kristo ni. Mama, wo ye bastard. And I say wo ye legitimate child of God. Hwehwe who your father is. Because Jesus ne ba ne wa, o se ni nwan ti ne ni awote. Ti ade na wonti nyame ni. Bia na possess bia, because ye ni pedue nyame aso dan. Ti se wo di bo adwaman yo wo ya masturbation wo di niema oware ni a wo di niema wo ne ho because ni kunu ntimi satisfy no mama wo hia deliverance wate ya wa mema omo twetwe ombe mo no omo yire num dawi omo twetwe ombe ma still said I satisfy obi di opese odi ne yire to ba bia sabi o kotolete fa papa wo hia deliverance wate I was say nyame jo o say wo bom pa say nyame jeme free me ho me mpese meko o say janim me mpese meko hell nti erade jeme ya fasting bompa ye self deliverance ana hwehwe bia nkokru papa to mi asanema no moa wo mpa ibom na deliver na get your deliverance nya ogie ma okra bebre na wa end up in hellfire because of spiritual marriage because Satan afa wonkoa Satan afa wonumum ti hweko bunkompo wachi tie mu yie na fe bompa ye twafa ho nyina na je okra free Satan sem je okra because Bible so okra ye bone no no na bewu tu konyame ni se Erade waka Ezekiel 18 se me nananom aye bone woni ho but me nso ho ade so a se woton me kra ma Satan se won be ware mi enna me yimiti free sa ware ye mu bwa ko se obehu se unhu sa da ye fon ne se obi ni wodabiem muane wodabiem wa yiyi ukunanim kra na ono obeda utsu da ye hu sex sexual intercourse wo na ye involve wa hu se to me be ye adwuma you need deliverance e wo se wo je wo hu wo se wo ma wani bre awieye wo se ye ma ye ni da ho wo se wiasefo ni kra nim nyansa sen ya ye wo nyame manu entina ignorance mu da no be gina Jesus ni obeka se free me so ko ignorant fool free me so ko okwasia wa nhwehwe nyansa wa nhwehwe nimdie wo me mu wa nhwehwe me wo masem free me so ko me nimo e bonya me mpa ese Erade ma ne mpare wo se wo nyame nkasa ncho Jesus nkasa free me so ko nyame na oyo odo no anu asisi oja ama wona wo bebo brabo a entene nti abrabo su bia wo mu bia unim se ne nyame asembo abra enso oje hu anyi no oni ahwehwe oje nhwehwe mfiri or you this or you that
anointing oil this the for no if you free one hour the Jesus din and no babon pie na Jesus ajo me ya pie ma say me yo biara wo dam biara no nyame ebeboa na watimi afiri mu o se wo ye nipa wo bata kan de bia ma wadwene anwi nyame ho adwene nye wiase de ye me ma clues bi wo ti wona de bia de wo dwene ho eye wiase se be ya brother be ba be pel sister osofi me digi ni pa ho ne ho efe unya ya na ka sof na be pel abra wadwene no se de bia dwene sa in that angle na nse honhom bi ware wo e se wo de wo ho e se wo bompa ye twitwaje wo ho intentem so de bia uti aso de na wo fancy nyame nipa ne se nyame nipa no wo de wadwene ro ne ho naked ne da unfi ne ti wo mu no what sister you need deliverance o se wo twitwaje wo ho umma wo ho kwan na wo kokro jew efiri wo ho na de wo call say yemu uti wona de bia o dwen bra sister no ho sister we de mnyana bi na ti beka from rough brother unfi ne ye osa no ahuma aware na ma odwen adwen boni wo tim I say all good and perfect things come from above tuti wo na wonwi Kristo mu adwen na hu se honhom bi ha to me bi di wo so ti wo se wo twitwaje wo ho e wo se wo bonyame mpaye wo sua gu nyame so kosi se oje ebeba ma papa sofo a utimi hye ho so oni members ededa sofo mame a odi ne mewurawura wase wo fa wo kunu achi ye bone hwehwe oje wate mama dickness meko pani a uti saati bi en hwehwe oje wate mfere na wo fere ene a dano yesu so obe fere wo wan hwehwe oje ene a yesu so obe fere wo enam di bia na position wo mu asori ntino wo mpese obe hwe na ya bo deliverance sa dano yesu be fere wo be ka se free mi so ko wa wo ma wo kwan e ma sa tumi we etna wo mu edi ye nia entene wo nipadua no free mi so fi mi yi pa ye ma wo se nia wo nam bia no bia se ta possess wa du bia no tumi enya ni Kristo free ewu fom no e be jew e free Satan samo Yesu dim se wo mfa ho ma Kristo na wate sa nsem we na pese wo do ma Kristo na wo jew yi a oni ama wo saso ono pe no wu ma wo ubi mbuntu no sorry umre yo no sa mre yo na wo mni nti na Yesu be wuye se be ya wo ukra nkwa je ukra ne be nyankwa se obeju ni padua no so aka ho no de wa ye n'adwuma ma wo saso ne ye mmɔ sampa ye enede mi gidi se Awurade ye Yesu Kristo eye nyame ba me boni nti na obewu yi me bimbu nti na sorry enti me fa no ye me Awurade ni magye nkwa me nene be nante me nkwa na nyina enu nti Awurade boa me amen okokru tu mi na ba so Yesu moja no wa hye wo nso fo oje da no afei bo mpaye se Awurade di aka wo mi mu bia no Awurade tutu free mi mu na mintimi ensua wo nyame asem mintimi ntina wo nyame na ase nkosi awieye opese ye ne wo mpaye e wo saade ye hu a obetimi akontate mi wo thechristlivetministry@gmail.com thechristlivetministry@gmail.com and our Skype Rosalind 581 ROSALYN 581 nyame onboa nyame onjew onfri ohudinfuo biara o hyew kraso unya bra read Mark chapter 5 verse 1 to 20 no ubehu ehunhuma na ye legend na etini pa bi mu na edi wonya nti mane nyo se ni Bible no ewum there's nothing new under the sun ye wonam bia obi akobi mu pe but Yesu Kristo a ohia sa gadari ni no na otutu sa ahomone no obetimi ene wa bompo ni mpo na obetutu sa ahom na aware wo no fru mofrase besi samen no obeju fi sa nkosom no e wo Yesu Kristo di mu ye YouTube channel ye Grace for Jesus Christ obetimi subscribe na wa share more of our videos any prayer sessions ni bi nyame onhyiraw nyame ondom onje wo mfri ne usuro nyina mu na on make you rapture ready wo Yesu di mu.